very happy because it's the first time in my life. Egypt! I'm pretty excited, but I am really nervous. USA! É a minha terceira vez no Campeonato Mundial e eu tô sentindo que vai ser a minha melhor competição. Eu estou sentindo muita ansiedade e muita felicidade. Estou extremamente a fim de competir, extremamente emocionado, extremamente feliz de estar aqui. É a minha primeira vez no Campeonato Mundial e é muito emocionante. Brasil! Bem-vindos a Brasília, capital do Brasil. E bem-vindos ao 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Please don't make it open. I tell you, don't make it open. 7th World Junior Championship. Allez la France! Presence of the following tournaments. World Championship held in South America. A abertura do 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da casa de Noé. It is my great pleasure to welcome all the athletes, coaches, welcome to all the guests attending the 7th World Junior Wushu Championships. Sozinho
a esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em Brasília. Higher, faster, stronger. Taishan has been served numerous of games and never a malfunction and complaint. This is Taishan Sports. I feel very happy because it's the first time in my life. Egypt! I'm pretty excited, but I am really nervous. USA! É a minha terceira vez no Campeonato Mundial e eu tô sentindo que vai ser a minha melhor competição. Eu estou sentindo muita ansiedade e muita felicidade. Estou extremamente a fim de competir, extremamente emocionado, extremamente feliz de estar aqui. É a minha primeira vez no Campeonato Mundial e é muito emocionante. Brasil! Bem-vindos a Brasília, capital do Brasil. E bem-vindos ao 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Please don't make it open. I told you, don't make it open. 7th World Junior Championship. Allez la France! Would like to announce the presence of the following authorities. World Championship held in South America.
a abertura do 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Casa de Noé. It is my great pleasure to welcome all the athletes, coaches, Welcome to all the guests attending the 7th World Junior Wushu Championships. Sozinho com você e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo. Espero contar com a presença de todo mundo para prestigiar esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em Brasília. Higher, faster, stronger. Taisha has been served numerous of games and never a malfunction and complaint. This is Taishan Sports. I feel very happy because it's the first time in my life. I'm pretty excited, but I am really nervous. USA! É a minha terceira vez no Campeonato Mundial e eu tô sentindo que vai ser a minha melhor competição. Eu estou sentindo muita ansiedade e muita felicidade. Estou extremamente a fim de competir, extremamente emocionado, extremamente feliz de estar aqui. É minha primeira vez no Campeonato Mundial e é muito emocionante. Brasil! Bem-vindos a Brasília, capital do Brasil. E bem-vindos ao 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Please don't make it problem. I told you, don't make it problem. 7th World Junior Championship.
Allez la France! Would like to announce presence of the following employees. World Championship held in South America. A abertura do 7º. It is my great pleasure to welcome all the athletes, coaches, Welcome to all the guests attending the 7th World Junior Wushu Championships. Sozinho com você e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo. Espera mandar. And never a malfunction and complaint. This is Taijiquan. I feel very happy because it's the first time in my life. Egypt! I'm pretty excited, but I am really nervous. USA! É a minha terceira vez no Campeonato Mundial e eu tô sentindo que vai ser a minha melhor competição. Eu estou sentindo muita ansiedade e muita felicidade. Estou extremamente afim de competir, extremamente emocionado, extremamente feliz de estar aqui. É minha primeira vez no Campeonato Mundial e é muito emocionante. Brasil! Please don't make it open. Would like to announce presence of the
7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da casa de Noé. It is my great pleasure to welcome all the athletes, coaches, Welcome to all the guests attending the 7th World Junior Wushu. Abraçar pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo. Espero contar com a presença de todo mundo para prestigiar esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em Brasília. Higher, faster, stronger. Taijiquan has been served numerous of games and never a malfunction and complaint. This is Taijiquan Sports. I feel very happy because it's the first time in my life. I'm pretty excited, but I am really nervous. USA! É a minha terceira vez no Campeonato Mundial e eu tô sentindo que vai ser a minha melhor competição. Eu estou sentindo muita ansiedade e muita felicidade. Estou extremamente afim de competir, extremamente emocionado, extremamente feliz de estar aqui. É a minha primeira vez no Campeonato Mundial e é muito emocionante. Brasil! Bem-vindos a Brasília, capital do Brasil. E bem-vindos ao 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. 7th World Junior Championship. Allez la France! Would like to announce presence of the following on tours. World Championship held in South America.
a abertura do 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. Velocidade, mais precisão do que a outra modalidade. A very strong performance by Qiu Ang, and he will set the tone for this field of competition. O Alan gostou muito da apresentação dele, muito presente, muito forte. Com certeza, depois dele, os atletas terão que nivelar por alto as suas apresentações.
As we mentioned before, there it is. His final score, 9.1. Uma dedução de número 22 apenas. And for those of you wondering what that is, are we able to tell them, Felipe? Yes, I'll be able to tell them. What is that in Portuguese? Eu vou falar em português o que é essa dedução número 22. Chama Jianshu. Is that correct? Pronunciation. I'm not so sure. I'll explain that in Portuguese, but the pronunciation I'm still learning. Jianshu relativo às técnicas dos membros inferiores, provavelmente a ponta do pé da frente não toca o chão, isso é um erro na verdade. O membro inferior de trás, obviamente, está flexionado. That is when he does that split landing and does not have both of his legs completely aligned. That absolutely straight on a split landing, it will be deducted. So you will see some of the athletes who are not good at the split and they do optional routines, they will just take the movement out. And then that way, it does not allow the judges to deduct from them. O Alan está falando que a dificuldade realmente é o atleta manter as pernas totalmente retas em algumas aterrissagens. E é um movimento um pouco complexo e por isso que alguns atletas, quando optam por fazer a rotina opcional, retiram esse movimento pelo seu grau, por conta do seu grau de complexidade. But when you are demonstrating the compulsory routine, you have to do each movement according to that routine. The judges know it, so they know what to expect. And as well, that creates a little more difficulty if the fundamentals are not as strong. É claro que quando você opta em fazer a rotina compulsória, esse movimento terá que ser feito e os árbitros estão atentos a isso. E você não tem para onde sair realmente, tem que treinar e fazer com que o movimento saia com toda a sua perfeição. Macho Mada from Algeria. Esse é o atleta da Algéria. So you see the back leg is slightly bent. The butterfly kick, as well as legs are not completely straight. So those are reasons for deduction. Ele realmente viu ali que alguns dos saltos, principalmente aquele da borboleta, não estava muito reto. Final score, 8.30. So deductions for losses of balance, his kick not being quite high enough. Perdeu algumas aí deduções de pontos, perda de equilíbrio, o chute não estava na altura adequada. And next we have Alfonso Barbarisi, from Italy. Agora temos o atleta da Itália, Alfonso Barbarisi. And he is performing an optional routine. As you can see, the movements are quite different. O Alan já detectou que ele está fazendo aí uma rotina opcional, porque os movimentos são diferentes daquele padronizado. Showcasing in his opening sequence speed. Está mostrando ali já na sequência inicial muita velocidade. And in order to really move that sword quickly, you have to keep it very tight to the body and controlled. Para você manter a velocidade dessa espada, ela tem que estar muito próxima do seu corpo e ter um controle muito bom dela. Here's his long time balance. He's having a little trouble going into it. Aqui tem um equilíbrio, aqui uma postura que exige muito equilíbrio em certo período de tempo. Ele balançou um pouquinho no início. He must hold that balance for a full 2 seconds. Tem que segurar aí por no mínimo 2 segundos. So here you see he chooses to add some more fancy or more. How do you call that, John? That is a shoulder roll. Shoulder roll. He did an aerial cartwheel, I believe, into a shoulder roll. That's his drop stance. Ele acabou de fazer a base baixa. His empty stance requirement. Base vazia, o shubu. You memorize now. You know those stances. Yeah. I'm learning on the fly. That is Alfonso Barbarasi. Alfonso Barbarasi. So you'll see many of the movements in the optional routines are not necessarily compulsory movements. Added value into his routine for him choosing that, I can leave, is the drop stance. That's right, where you saw his front knee was bent and that's what he was deducted for. Ele perdeu ponto ali por conta da postura pubu. Realmente o membro inferior de apoio não é completamente flexionado, não estava. O membro inferior da frente estava flexionado, talvez a planta do pé do membro inferior da frente ficou fora do chão a ponto. E ele já optou em fazer a rotina obrigatória compulsória. E o Alan estava falando anteriormente, que na performance anterior,
Alguns movimentos não são obrigatórios, né? E por isso talvez eu esteja aqui também na lista pontos ali dos hábitos do grupo B. So would you say if an athlete opts to do like shoulder rolls and this kind of fancy stuff, is it because they are aiming to score higher and Group B? Exactly, they're trying to score as high as they can in Group B by creating a B score that the athletes are able to distinguish and perform the movements and the body movement. Se o foco desse atleta, do treinador, é tentar conseguir mais pontos ali dos hábitos do grupo B, ele falou que com certeza sim, embora, como estamos falando aí de Jianshu, que com esses movimentos devem... Its final score 7.80. 7.80. And preparing on deck, this is our next athlete. This is Alex Nee from the USA. Próximo atleta. Now into a second sequence. Agora já iniciando a sequência. This is a compulsory combination movement. Está fazendo uma sequência obrigatória de movimentos. So a relatively clean routine for Alex Nee. Ela achou que foi uma rotina relativamente bem limpa, né, com poucos erros, para o atleta americano Alex Nee. And as you see in the choreography, he had no deductions and scoring a final score of 9.28. Excelente o resultado dele, o score dele de 9.28, com deduções zero, absolutamente nada, tirou a nota máxima de 4.5. And next we'll have the athlete from Turkey. This is Metin Akus. Temos o próximo atleta da Turquia chamado Metin Akus. As well, performing an optional routine. You can tell right from the start position. Já pela postura inicial ali, já dá para ver que ele optou por fazer uma rotina de exercícios opcional. Sequence, you would try to expect that it is performed a lot faster. So a little bit slow on the rhythm. Então espera-se que a sequência de abertura seja um pouco mais rápida e o Alan achou que ele foi um pouco lento demais ali no início. Segurou muito bem por 2 segundos. But what differentiates is the rhythm that he is putting, that there is no explosive movements in his routine, and that will definitely hurt his B mark. Ele está achando que está faltando para ele um pouco de explosão com a espada e com certeza vai ter um impacto negativo na nota dos hábitos do grupo B. Que se trata da performance como um todo, desempenho geral. His final empty stance. Fazendo aí a Bashubu. And he completes his form and awaits his score. Terminou sua rotina, agora aguarda o resultado. Está relacionada com o equilíbrio e indica que a coxa do membro inferior not quite low enough. That is why he is deducted for that. Next we have Benjamin Miller from Switzerland. Temos aí o Benjamin Miller da Suíça. Daí a rotina compulsória. So you see a lot of these straight sword movements, what you really want to look for is the body motion, because in the weaponry routines in Wushu, you want to demonstrate the ability
to direct your power from your core and your body all the way to the tip of the weapon. And what you need to do that is, especially in the straight sword, a lot of flow from the hips and the waist, leading all the way up to the arms and the sword, much like the movement of a snake or a dragon. O Alan falou uma coisa bem interessante aqui, que quando a gente faz uma rotina compulsória ou nessa categoria de cintura, que sai de dentro do corpo, dessa parte do corpo, e vai até a ponta da arma. Esse é o foco realmente desse tipo de divisão. The next athlete on deck is Ahmed Fawaz from Indonesia. O próximo atleta então é da Indonésia, Ahmed Fawaz. Vamos aguardar a nota aí do suíço Benjamin Miller. And his final score 8.55. 8.55. Algumas deduções. Código 22, 7073. So you see the deduction for his split landing, as well loss of balance, which is the code 70. Perdeu o equilíbrio, que refere-se ao código 22. Foi relativo às técnicas de membro inferiores. And as well for 73, that is improper handling of his apparatus or his sword, where his sword hit a part of his body or the floor during his routine. Também de código 73, que está relacionado ao erro sobre o equipamento. As well is opting to demonstrate the compulsory Group A routine. O Ahmed escolheu fazer a rotina compulsória do Grupo A, que são os jovens de 16 a 18 anos. Performing it, you see, in a much faster pace. Dá para ver que ele está realmente executando os movimentos de uma forma muito mais rápida. A slight stutter there as he retrieved his sword from his back. This is his long time balance. You see, full 1, 2, 3, so that's fine. Muito bem, completou os 2 segundos. But also what plays a role is as well your posture in the Jianshu event. Very, very important to have very clean lines and clean posture in this routine. É muito importante manter a postura bem clara. Good performance by Ahmed. Bom desempenho aí do Ahmed. And his final score 9.16, which brings him into the second place position. Resultado final 9.16, sem nenhuma redução, segundo lugar até agora. Leading to our final competitor from Kazakhstan is Arslan Urazov. Temos aí o nosso último atleta desta divisão do Cazaquistão, ele se chama Arslan Urazov. Também que ele escolheu fazer uma rotina opcional. People's Republic of China. Vietnam. Category: Children boys 42 kilograms. Mohamed Ahmad Mohamed Wikip, Egypt. And Rais Anis, Algeria. And that is the completion of Arslan Urazov in the men's Jianshu Group A event. Chegamos ao final da rotina do Arslan Urazov e também da... Agora temos em primeiro lugar o Alex Nee dos followed by Indonesia, Ahmed Fawaz. Com 2 deduções. And that being for his balance and as well for his long time balance not being held for the full 2 seconds. Vamos agora continuar aí nessa
divisão Jianshu de espada, dessa vez com as meninas também do grupo A, de 16 a 18 anos. We'll start off with our She approaches the carpet in her start position. Empty stance to start. Fazendo aí Shubu. This combination, we're really looking for a lot of speed. Espera realmente muita velocidade nessa primeira sequência inicial. Looking for body motion, movement, flow. Você presta atenção agora no fluxo, na forma como o corpo se movimenta. Inside kick, split landing. Essa aterrissagem, nation. Ela fez esse chute aí, em inglês chama butterfly, que é o chute de borboleta, já cai em outra base. The long time balance you saw, not held quite long enough. Ela realmente parece que não segurou os 2 segundos. From Switzerland. Cheryl Casper, da Suíça. Primeira competidora do grupo feminino de espada. And remember, today is our last day for Taolu competition, and tomorrow will be the finals Sanda competition. Só lembrando que hoje é o último dia dessa competição Taolu. Para quem não sabe, o Taolu é essa rotina de exercícios. Os atletas fazem suas apresentações sozinhos. E amanhã será o último dia do Sanda, que é a parte de combate do Wushu, que se parece muito com o boxe, alguns chamam até de boxe chinês. In field play number 2, they're moving on into the girls group B, Wushu. Next we have Bindang Tu from Vietnam. Essa competidora tem muita clareza nos movimentos. Inside jump kick, split landing. O chute seguido aí dessa aterrissagem perfeita. The foot was very close to the line. I don't think it went out, but if it did, that would be cause for deduction. Do nosso ângulo, parece que foi perfeita a aterrissagem, mas talvez ele. Very nice performance of her butterfly kick combo into her long time balance. Muito bom. Might have been just enough time. Que ela acabou de dar. Most athletes will choose to hold that a little longer just to ensure that the judges count a full 2. Alguns atletas preferem esperar naquela posição ali por mais de 2 segundos para garantir para os árbitros que eles fizeram aí as exigências, atenderam as exigências. O visto é novo, mas é pior que o XP. She is the second athlete in this group of 10. 42 kilograms. Niazi Shaparaki, Iran, and Taolu, India. The girls create more flow. Yeah, however, more gracious, but not as explosive as the boys. But what is interesting, that is why a majority of the girls, you'll have a mix in both events. You'll have girls and boys performing both. But that's why it's very, very important for athletes to understand the weaponry that they are using and how to maximize the proper demonstration of that apparatus. O Alan perguntou para mim se eu percebi fazer isso com mais fluidez, com mais leveza no movimento. Poderoso e o Rambo mais toscão assim, mais bruto mesmo, né? And right now we are awaiting the final score for Bindang 2. There was a bit of technical difficulty with one of the computer systems, so they're just about to get that rebooted as we await for them to now. And there it is, her final score 9.20 with 1 deduction. I believe that was exactly for her long time balance, where I mentioned it was very close and she just didn't hold it long enough. So 9.20 for our athlete from Vietnam. And next we have Sienna Hayashi from Japan. Exatamente, ela tirou a nota boa, mas perdeu ali pontos por não ter ficado na posição por mais de 2 segundos, que é um erro de código 77. Temos aí a próxima competidora do Japão. Demonstrating the compulsory Group A straight sword. Logo de início podemos ver que ela está fazendo a rotina compulsória. So, good speed combination here. Very well done. Com muita velocidade. You want to see a lot of body movement, very sharp.
Os movimentos têm que ser utilizando muito o corpo, mas também muito definido. Into her inside jump kick, split landing. Esse chute, essa aterrissagem. Slight bounce. We'll see if the judges see the alignment of her legs. Balançou um pouquinho, vamos ver se os árbitros vão conseguir ver realmente se as pernas dela estavam corretamente alinhadas. Very fast, behind the back into a lotus stance. Well done. Então ela deu aí rapidinho, um Shuanzi caindo aí na base pull-do. And there's her long time balance, held much more than the 2-second requirement. Muito mais de 2 segundos. If you do for more than 2 seconds, 3 or 4, that's fine, right? It's correct, but if you hold it way beyond and it doesn't look good at that point, then the judges could be like, what are you waiting for? And the Group B judges could give you a lower score for that. But anywhere between 2 and 4 seconds is reasonable. Eu perguntei para ele se ela segurar por mais segundos, 4, 5, se isso é ruim. Ele falou, pode ser que afete a decisão dos árbitros do Grupo B, então o ideal seria talvez 2 a 4 segundos. Well done, a good performance by Sienna Hayashi from Japan. Excelente desempenho da atleta japonesa. Veja aí a repetição Put everything out there. Ela deu o melhor dela mesma, dá pra ver que ela ficou bem cansada. Final score 9.29, which jumps her into first place. 9.29, primeiro lugar até agora, nenhuma dedução. Excelente, Gabriela. Next on Samba platform, Ali Mustafa, Egypt. Cameroon, Chilean boys, Turkey, and Iranian I would say the rhythm and the tempo of her form is just a little behind the last. Depois da atleta anterior, que já tirou o primeiro lugar até agora. And she might get a deduction for that drop stance there. You saw her back leg did not completely sit onto her supporting leg. Ela achou que naquele pull-do, naquela base pull-do que ela ia ali, porque parece que ela vai sair da linha. Não é ideal você terminar ali realmente a sequência de exercícios tão próximo da linha assim. Good routine, but I see her just a little bit behind our 2 leaders. Foi uma boa rotina, mas ele acha que ela ainda está atrás ali das 2 primeiras colocadas até agora. Final score 9.12. Right on the money, huh? 9.12, olha aí. Terceiro lugar até agora, bem exato. No deductions, but quite a bit lower on her B score. Nenhuma dedução. Villar Real. Os atletas mexicana Maria Vila Real. Only doing the compulsory routine. I know there's at least 1 or 2 that will be doing the. It definitely does. Eu acho que aquela perda de equilíbrio ali afetou um pouquinho o foco dela e ela não conseguiu ficar 2 segundos ali naquela posição. A exigência realmente, os árbitros são bem rigorosos. It's not only about competing against the other people, but knowing what you're capable of doing yourself and really striving to complete those movements that you know you should have had. Her final score 8.20. So exactly. A postura bambu não foi adequada ou perfeita também. There's a very strong athlete, one of the medalists in the previous events. This is Lydia Sham from Hong Kong. Temos uma atleta
já tirou medalhas em outras. Just a fierce expression to start her routine. Observe a expressão facial dela. Typically, what you'll see is a very explosive start, slap kick, aerial. These are some of the required technique in Jianshu. Drop stance, Ubu, and now her long time balance. 1, 2. Suficiente também, isso é importante nesse exercício. And some of the hard movements of the straight sword there. Com a espada, bem precisos. Butterfly kick. No distance. A base Kondu. And your empty stance. Fazendo agora a base Shubu. Very strong routine by Lydia Sham from Hong Kong. Bela rotina da atleta de Hong Kong. So when does it become like senior? Like when they turn 19, right? Actually 18. So what you're looking at is at the senior level, they do not necessarily have an age minimum. So athletes, technically, it's about maturity and how you look in performing, because there is a difficulty requirements in the senior level, and very few youngsters can perform those difficult elements. Can you see any of those youngsters in this level? Not yet. Some of the A group athletes we've seen are capable, and that is why they have that transition now to the future. The junior will cap the age at 17. So that once you turn 18, that is the official age that you must move on to the senior championship. And then you can compete until you are like 24? Oh no, you can compete. Seldom you will. It really depends on their own enjoyment, passion of the sport, and their ability. Wushu is a much more mature sport when compared to gymnastics or say rhythmic gymnastics. That I would say the strongest age of a Wushu athlete is above 20. Oh, yeah, I was going to say definitely that. Yes, above 20, because as a martial, and I'll use it, a woman and a girl, or a man and a boy. Correct. It is very different, because you're talking about power, speed, and strength in combat application. So how can you really compare a, say, 14, 15-year-old to a 25-year-old? Or even like a 17-year-old to like 22, 23. Exactly. There's a massive difference when we talk about maturity, right? Yes, and power. So at the end of the day, movie, and you have an adult trying to fight a child, it doesn't make sense, right? It's much more powerful. Então, a atleta anterior de Hong Kong, ela tirou 9,16, teve apenas uma dedução por perda de equilíbrio. E agora estamos com a atleta da Argentina, Melina Fiorella Arevalo, aguardando a sua nota. Daqui a pouco eu vou traduzir para vocês a conversa que eu acabei de ter com a Alan. Vamos só esperar a nota da atleta argentina sair. That was Melina Arevalo from Argentina. And coming up next, we have our women's national champion from Canada. This is Winnie Kai. She comes from Calgary, Alberta. She's been competing for many, many years. She started in Group C, the juniors, Group B, and Group A, and she has done very well at World Championships. She was a silver medalist in yesterday's women's spear. Let's see how she performs today. Olha, a atleta do Canadá, Winnie Kai, que já tirou várias medalhas, uma atleta com vasta experiência, já participou do grupo C, do grupo B, e agora está no grupo A. E a conversa que eu tive com o Alan anteriormente, atleta profissional. Here's her long time balance. Está fazendo o equilíbrio dela. E ele acredita que a idade é realmente melhor idade para praticar o Wushu, tem um maior nível de maturidade, onde a atleta tem mais força e potência depois dos 20 anos. Já até comparou que é como se fosse no filme um adulto lutando com a criança, né? Mas assim, a vida útil, digamos, de um atleta de Wushu pode chegar até 30 anos, depende realmente da qualidade física, da capacidade física do atleta. So same thing, a relatively routine. Podemos ver que a rotina dela é bem clara, relativamente boa, nítida. Rhythm, however,
he might have got a little slight deduction for that opening sequence. And in general, a very simple form. Ritmo muito bom, embora ela possa receber algum tipo de Right redução there, de you see pontos that front nesse jump kick? momento. Olha aí. The judges are really looking for that kick to be above the shoulders. So O chute let's tem que see estar if, realmente acima da linha do ombro. watch that over there. Para ver se os árbitros conseguiram pegar essa nuance aí do movimento da atleta do Canadá, Duilian. But overall, definitely a very strong performance. Mas realmente o desempenho geral foi muito bom. And you see some of the more experienced athletes, they really hold those balances and showcase those stances, knowing that the judges are looking for them. Essa é uma característica realmente dos atletas mais experientes. Eles fazem questão de mostrar para os árbitros que eles conhecem, estão executando muito bem todas as bases, que eles estão segurando os 2 segundos necessários também nos movimentos, porque eles sabem que a importância disso tudo, para que nenhum ponto seja usado a eles, seja muito bem executada, deixando aí apenas para os árbitros do grupo B julgarem como foi o desempenho geral. She wins her final score in the women's Group A Jianshu event. Guardando seu resultado aqui. A modalidade feminina da espada, Jianshu. Bare hand routine. E depois desta modalidade teremos a apresentação dos garotos fazendo Taijiquan técnico daqui, em cada árbitro, garantindo que os computadores estão funcionando. Por isso estamos aguardando aí o resultado da nota da atleta canadense Duilian. Very difficult for the athletes to wait, those long minutes. Right? That's right. However, they are patient. And there's her final score, 9.32, which currently she's very happy. Still 2 more athletes to go. This is Catherine Liu from the USA. Temos a Catherine Liu dos Estados Unidos agora. Optional routine. Routine opcional. Opening sequence leading to her long time balance. Na sequência inicial, agora com a espada. Next on Sunday platform, Jianshu from People's Republic of China and Arsen Armenia. Final combination. It slows down naturally. It can. You really want, however, still a very dynamic ending. It's not about slowing down. Each movement should still be very crisp, very clean. But a majority of the athletes will choose to place several of the required stances at the end. Especially the empty stances commonly used as a end position. Perguntei para ele se natural a atleta diminuir um pouco o ritmo no final, não necessariamente. Às vezes até alguns atletas escolhem fazer as bases mais difíceis talvez no final, e mesmo ela tendo diminuído um pouco o ritmo ali, você viu que cada movimento ela tinha muita energia. And her final score 9.19. 9.19, também nenhuma redução desta divisão, a 10-10 da Malásia. Will she get the gold medal? We'll see. Vamos ver se ela consegue pegar a medalha de ouro. At least bronze, I don't know. At least silver. Silver, right? So the Canadian athlete currently sits in first place. So she's guaranteed a silver medal. Let's see how the performance of Tammy goes. She's demonstrating the compulsory routine.
This is expected a very fast opening. Muito rápida essa abertura. Butterfly kick. Vai fazer agora o Chuanzi, chute Chuanzi. Lower stance. And into a long time balance. Base Ubu. 2 segundos. Holds it very nicely. Muito bem. And continuing into her third section of the routine. Chegando agora na terceira parte da rotina. Drop stance. And into the final sequence. Aerial cartwheel. Slap kick into her bow stance. Aí agora na base. And finishing it off. Flecha com o bull, finalizando. That was Tammy Tan from Malaysia. Tammy Tan da Malásia. A very clean form. She'll definitely score well. Rotina muito bem executada, com certeza vai tirar uma nota muito alta, vamos ver. But that's one of the advantages when you perform a optional routine form well, is that it's very dynamic and it stands out a little bit more. A vantagem de você fazer um opcional é que realmente, por ser uma rotina opcional diferente da compulsória, você tem a chance de se destacar. Não foi o caso dessa atleta, ela escolheu a rotina compulsória, ela tem que executar realmente com muita precisão, muita maestria. And her score is 9.17, so congratulations to Winnie Kai from Canada, winning the first gold medal for Canada at this event. Alan's very happy right now. Congratulations, good job for her. Muito bom trabalho, representante do Canadá. Tirou a medalha de ouro, seguido da Seina Hayashi do Japão e Lin Dan-Yu do Vietnã. And that rounds up our women's Jianshu Group A event as we move forward into our final two events, or our final event on this field, which is the boys Taijiquan Group A. Vamos agora então partir para a modalidade masculina, o Taijiquan, que é a espada Tai Chi com os garotos. And we will have 5 athletes in this field here today, beginning with our first athlete, Lam Nguyen Trong from Vietnam. Temos 5 atletas agora aqui nessa lista, começando com o atleta vietnamita Lam Nguyen Trong.男子太极拳1号上场，3号准备。Number 3, please prepare. And you see the Taijiquan competition. The athlete's performance or demonstration is accompanied. Que acompanha os atletas para auxiliar no fluxo, na fluidez dos movimentos. Typically, these Taijiquan routines are close to 5 minutes long. Geralmente a duração dessas apresentações, desses
very important is definitely, you see the extent, the difference between the northern style, the Changchuan, the straight sword, the broadsword, the southern style, which is very, very fierce, and then the total opposite, the Taiji style, which is very E é necessário realmente atenção do começo ao fim. São 5 minutos executando isso, né? Exige muita força, realmente, muito foco. Bem diferente da explosão, talvez bem mais difícil, inclusive. The Taijiquan. Difícil também dessa divisão é que, por fazer os movimentos bem lentos, qualquer perda de equilíbrio, qualquer vacilo, fica bem óbvio que os árbitros notarem e deduzirem os pontos. Good performance. Também 9.21, uma boa performance. Perdeu ali alguns pontos com relação àquela perda de equilíbrio, mas no geral foi muito bem. And next we have Naoya Katori from Japan. Japan has always been very strong in this event, the Tai Chi event. That is because their development of the Tai Chi training there has been very progressive over the past many years. And some of the greatest Tai Chi masters have been residing in Japan, developing their athletes and their team and the system of training. Interessante que o Japão Sorry, that's right. This is our mistake. I guess because they changed the order of the events from Arena 1 to Arena 2. So bear with us 1 second. Um minutinho só, pessoal, porque eles trocaram a ordem aí das divisões. É muito comum isso acontecer para fazer o melhor uso dos tatames. Então nós temos 2 arenas, a Arena 1 e a Arena 2, e temos uma sequência de divisões para cada arena, mas às vezes a modalidade ela acontece mais rápido do que a outra, para fazer o melhor uso da ocupação de Tai Chi. That's right, this is our athlete from India, Karnajit Ajaban. He is the 3rd athlete in this field of 6. Mesmo assim, antes o Alan estava falando que o Japão tem uma tradição muito forte no Taijiquan. Muitos mestres moram no Japão, são de lá e focam muito nessa modalidade, nessa divisão, gerando... Group B, Boys Jianshu, or Spear Event. Então agora, na arena número 2, temos a apresentação dos garotos Jianshu, que é com a lança. And you see the flow. However, the difference between what is expected at the highest level is not only completing the movement, but how much flow the athlete can put into the movement. That it looks like a gliding, how would you say it? Water flowing right through. Yes. So every little shake, because it's moving so slowly, the judges really can see the detail in that. It's almost like slow motion. Correct. Realmente o Alan falou aqui que a dificuldade não é só fazer movimento, mas você fazer movimento com essa graciosidade, essa fluidez do início ao fim. Esse é um nível muito elevado, exige muito treino, realmente muito difícil você fazer algo lento e que pareça realmente que está quase que em câmera lenta. Final score 9.18. Vietnam having 2 athletes in this event.
That was a beautiful performance by Pham Nguyen from Vietnam. Belo desempenho aí do atleta vietnamita Nam Pham. And he achieves a score of 9.40, bringing him into first place. Olha aí, 9.40, primeiro lugar até agora, nenhuma dedução, realmente uma performance exemplar. Ladies and gentlemen, we would like to ask you not using Agora o atleta da Algéria, Brasília. Senhores, por favor, não usar o flash da câmera. Pode atrapalhar os atletas. Ladies and gentlemen, please do not use flashes on camera. Now we have, this is Woudir Lachen from Algeria. The fifth athlete in a group of 6 in this boys Taijiquan Group A event. And following this, we will have an added weapon in the field of play number 1, which will be the Group C boys Jianshu or spear form. Esse é o quinto atleta de 6 desta divisão. E na arena número 2 já podemos ver aí uma mudança de arma, que são os garotos do Jianshu C, que são os garotos que utilizam a lança.
there be a award ceremony. It's going to be taken at the end of this session. And that was Wadir Lashen from Algeria. As we await his score. And the final athlete from Japan, Naoya Katori. Depois dele teremos o representante do Japão, Naoya Katori. His final score 8.67. 8.67 foi o resultado final dele. And I'm sure a lot of these youngsters here at the Junior World Championships are really looking forward to moving up to the senior. The next World Wushu Championships is going to be one of the biggest ever, being held in Shanghai, China in 2019. So eu sei que muitos desses atletas work hard, Felipe. They might send you there and commentate with us as well. Please do, yes. You sell me to your friends there. Yeah, definitely, that will be an exciting World Championships. It hasn't been back in China since Beijing in, I believe it was 2009. So finally going back to the home country of Wushu. That's Shanghai 2019, which will be the next World Wushu Championships. O Alan acabou de me falar aqui que muitos dos atletas aqui que estão participando dessa competição juvenil já estão de olho no próximo campeonato mundial para atletas profissionais que vai acontecer na China em 2019, um dos maiores campeonatos desse esporte. E interessante que ele está voltando para a China desde as Olimpíadas de Beijing, que a China não recebia um campeonato de Wushu. Então as expectativas são muito altas, muita gente ansiosa para esse campeonato internacional de Wushu que vai acontecer na China em 2019. So Alam, I never asked you this question. What's your connection with China? Were you born in China? Were your parents from China? No. Have you ever lived in China? Have you ever been to China? Some of those questions. I'm actually born and raised in Canada, in Toronto. My parents are originally from Hong Kong. I've been to China many times for training, for competition. My best experience was being a part of the national team and the hosting of the 2008 Olympics in China. That was a very, very good experience, and I was very lucky because during that time, several friends of mine in the film industry were actually working as the designers and choreographers for the opening and closing ceremony. So we were able to go behind the scenes at the Olympic Stadium, the Bird's Nest, and got to see a lot of the preparations and the rehearsals for. An athlete back then? Nope, I was already a coach. I was a team coach at the Olympics. I had 3 athletes from Canada qualify for that event. One of our athletes, Samantha, is now for the Youth Olympics. Back in 2000 se ele nasceu lá, os pais dele são de lá, se ele já visitou, enfim. Ele falou que ele é canadense, nasceu no Canadá e mora sempre no Canadá, mas já visitou a China várias vezes. Ele teve a oportunidade de participar das Olimpíadas que aconteceu lá na China, e vendo o que estava acontecendo por trás dos bastidores, vendo como que toda essa mágica é preparada, e para ele foi uma experiência incrível, tanto como treinador como competidor aí japonês, Naoya Katori. He definitely should be in the top 3 rankings in this event.
Let's see how he fares against the current leader. Oh, and because of that slight deduction for loss of balance, it drops him to 4th place, 9.10. So, ele acabou ficando em 4º lugar, tirando 9.10. So we round out our top 3. Seguido do atleta indiano Sharma. And next we will have girls category. In girls Jianshu, a very, very fierce list of competitors. We have a total group of, I believe, 12 athletes in this start list. Então agora a divisão que ia acontecer na arena 12 anos de idade, temos aí uma lista de 12 atletas das garotas que tem crianças de 8, 9 anos e meninas também de até 12 anos. And for some of those youngsters, it may be their very, very first world level competition or championships, and some with more experience may have already been through one event or one competition before. Begin. And in field of play number 2, we will have the boys currently, Group B, Jianshu Spear. Jianshu, Jocelyn Gu from the USA. So that was Jocelyn Gu from the USA, patiently awaiting her score. Anna Zhao from New Zealand. Da Nova Zelândia. As with all of the Group C events, it's essential that each athlete demonstrates the clarity and the ability to execute each and every stance in this routine. Assim como toda a divisão do grupo C, que são os atletas mais jovens, é importante você prestar muita atenção em cada base, que são movimentos fundamentais, básicos e muito importantes, então é preciso você ter uma exatidão, uma precisão, uma clareza nessas bases. Algumas opções por perda de equilíbrio e também algumas bases. Agora temos a atleta brasileira Juliana Santana Dias, representando o Brasil. A very strong start. Look at the ferocity and the concentration in her.
ferocidade, a concentração da atleta brasileira. Começou muito bem. A torcida brasileira apoiando muito o atleta. The crowd giving a big round of applause as Julia Diaz finishes her routine. Vamos ver qual será a nota que a Júlia vai tirar agora. For her stances and balance, but her overall performance very good. Boas opções para o equilíbrio dela e também algumas bases, mas no geral foi bem. Putting her into second place currently. But many athletes to go. This is Tanya Jatav from India. Vamos agora, Tanya Jatav da Índia. Ainda tem uma longa lista de atletas, mas já foi uma boa apresentação da atleta brasileira. Tânia, da Índia, esse grupo de 12 atletas, ele é a quinta. You remember which stances those are, Felipe? I do. They are Gombu and Shubu. Very well done. Yes. Então aqui alguns erros de algumas bases, né? A base Gombu e a base Shubu, de código 50 e 52. And next up we have Alexandra Pak from Kazakhstan. Próxima atleta é a Valentina Tchaboco, da Argentina. Parece que algumas atletas não compareceram. Jianshu, now.
Olha aí, redombu e chumbo. Final score 7.25. And our next competitor. I guess it looks like some of the athletes have dropped. So that was the Argentinian Valentina Chaboku. So on our list, maybe the next one is from Turkey. Let's just double check that. This is Aysi Akus from Turkey. That's correct. A atleta da Turquia, Aysi Akus. Team by Aysi. Final empty stance. Fazendo sua última base Shuru. Muito boa a rotina dela, bem executada. And she patiently 8.55, moving her into second place. 8.55, chegando agora ao segundo lugar. Tendo a dedução aí da base Kumbu e da base da postura Kumbu. The bow stance and her drop stance. And next competitor from Chile, Costanza Nunez. Very clear manner or clear format. You still need to remain to have that rhythm as you perform. And one of the big elements in Enza really has a hard time controlling that left hand as she performs. It's always down, you see. O Alan está pouco mais firme mesmo. 7.87 foi a nota final da Costanza Nunez. That brings us to our next athlete from the USA, Alina Chow. Próxima atleta dos Estados Unidos, Alina Chow. Muito novinha ela, olha só. Very clear opening. Taking her time though, showing each and every movement. Começou muito bem, mostrando. So it's very clean. However, you must consider the overall rhythm was quite a bit slower than some of the top performers that you would expect. Estão bem claros aí, entretanto, o ritmo dela está um pouquinho mais lento do que as atletas anteriores. Category Junior Women's 60 kilograms. Menine Olympic Turkey. And that was Alina Chow from the USA. Bringing us to our final competitor in this event, which is Heidi Kong from Singapore. Após então a Alina, teremos a última participante, que é da Singapura, chamada Heidi Kong.
here in field of play number 1, which is the fight choreography events in Wushu. Então, logo após essa divisão aqui, teremos provavelmente a divisão chamada Duilian, para garotos e garotas, que é um evento em duplas combinado, com a coreografia. Her final score, 8.9. And the final competitor, Heidi Kong from Singapore. Vamos aí, a última competidora da Singapura, Heidi Kong. Also choosing to demonstrate form very clearly, stopping at every stance. Parando em cada base. As we await the final score for Heidi Kong in this girls Group C Jianshu event. And the final score for Heidi Kong is 8.91. So rounding off the top 3 performers in this girls Jianshu Group C. First place, Alina Chow from the USA. Ela tirou 8,91, conseguindo a medalha de bronze. Em terceiro lugar, vamos ver a qualificação. Second place, feminina com a espada. On Samba platform, winner, Chuan Van, Vietnam. Next on Samba platform, Ivan Hong, category. Our next event coming up on field of play number 1 will be the boys Duilian Group A event. So these are 16 to 18-year-old boys demonstrating the choreography of Wushu using both bare hand and various different apparatus or weapons. We'll see how they fare up to their senior counterparts in the senior world championships. However, this is one of the more exciting performances in Wushu competition where you actually see the chances they have to be there? Nope, not really. It's a matter of precision. It is a matter of speed, timing, accuracy, and a matter that there is a minimum requirement in terms of time. But what you're looking for in the Duilian event is the realism. Like you'll find that a lot of beginner athletes and junior competitors, they might do the Duilian a little more simplistic, or when you look at it, it's very repetitive, or it's not very on target, or not very dangerous, if I quote. And that's where you would probably have a lower overall impression.
Do you have Group A's and Group B's? Or? You do. It is still Group A and Group B judging, even at the senior level, because there's no difficulty requirement. However, the technical deductions are for if you mistakenly hit the person, if you lose your balance, if certain movements are not what we call precise. Day, how they work as a team unit to perform. So enjoy it. Legal. O Alan acabou de falar como é que funciona essa modalidade de Duilian, que é eventos elípticos combinado, que o objetivo é realmente o realismo da luta, né? A coreografia tem que aparecer muito real, como se fosse realmente um combate, como vocês podem ver. E claro que tem que ter questões técnicas de velocidade. Os árbitros do grupo A vão estar tirando notas por falta de equilíbrio, algum movimento que não foi bem executado. Porém, é muito raro ter alguma redução dos árbitros do grupo A. E a grande diferença está realmente nos árbitros do grupo B, que vão julgar se a combinação de movimentos da dupla está sendo executada com o maior nível de realismo possível. This is Team Ukraine, and they are demonstrating bare hand versus spear. I would have to say this is one of the more difficult Duilian routines to perform because of the nature of that spear movement. It is very dangerous, and it takes a lot of practice to make precise. However, also their ferocity, their expression, and a bit of acting is involved to make this look good. Interessante ver como é que tem realmente a questão da atuação dos atletas. No caso aqui dessa execução, um atleta estava ali com a lança e o outro estava com as mãos livres. A variação pode ser de qualquer forma. So Alan, the combination could be any combination, impossible combination. It like could bare hands, it could sword, be bare hands, anything. I think as long as they don't take a fork and knife out there to fight with, it can really be anything. Any Wushu apparatus or bare hand. 9.30 foi a nota, novamente deu uma redução, porque realmente não tem, o foco é realmente aí no grupo B, nos índices do grupo B. Next we have Team Hong Kong. Próximo é a equipe de Hong Kong, anteriormente foi a equipe da Ucrânia. They are performing the double broadsword versus the spear. So in the Wushu terms, you'll see the broadsword is slightly different from a regular broadsword. It is actually designed for Duilian. It is a special broadsword that is designed for fighting style. You see it is more rigid, it's a bit shorter but wider, designed specifically to use in choreography. O Alan está falando agora que para essa modalidade de Duilian, de duplas combinado, essa faca ela é específica para a modalidade de Duilian. Ela é uma faca longa, mas é um pouco mais curta, mais rígida também. E ele utiliza nas duas mãos para dar um maior realismo na execução. So we see as they perform, as well you see the individual, the athlete holding wearing the gloves. The reason why he's wearing that is to help the friction and the slide of that spear, because it can get dangerous if he sweats and cannot slide that spear properly. But then again, that is with experience. We're not allowed to wear gloves when we choreograph or perform on film. O Alan está falando aqui que está usando, um dos atletas está usando luva para poder segurar melhor a lança, porque ele pode realmente suar e perder o contato da lança, pode ser perigoso. Então nessa categoria ele pode sim utilizar luvas, mas infelizmente o Alan, que é um ator aí que atua no cinema, ele fala que não pode usar a luva, infelizmente, no set de filmagem, que seria muito bom, porque é difícil atualizar sem a luva. Well done. Muito bom. So in the end, always someone like kind of kills the other one? No, I wouldn't necessarily say that. It's really entertainment value and whether or not they feel that it adds value to the routine.
what you can see is in the use of the spear, what you're looking for in this type of routine is really how close that spear comes to the opponent. There's 2 deductions there for hesitation, okay, basically, and they scored 9.00. And as you saw in the first, I mentioned the first group, the Ukrainian group, it is a much more difficult routine that they are performing. And the spear, as it went around the head of the opponent, is much more difficult, whereas when they're using the sword, the spear doesn't come nearly as close to the opponent as the first routine. Agora tá falando que quando você tem 2 atletas com espada, é um pouco mais fácil, ou difícil na verdade, porque a lança não chega muito próximo do atleta, não gerando muito realismo. Na primeira apresentação da equipe da Ucrânia, e um dos atletas estava com as mãos livres, você pode ver que a lança pode chegar muito mais perto, gerando uma sensação de realismo muito maior de combate. There's our Iranian team, same thing, demonstrating double broadsword versus spear. A equipe iraniana também optou em usar 2 facas e uma lança. A very clean routine. Rotina bem nítida também. So they've added elements of both. You see from the bare hand routine and as well from the double broadsword. Adicionaram aí 2 elementos nessa rotina, agora com as mãos livres, na segunda parte. E aí tem pouco de teatro também na finalização, né? I can say the opening of the sequence was pretty clean and well done. They should have probably ended it at that point. O Alan já achou que no começo estava muito boa a sequência de movimentos, muito clara. Talvez um exagero ali em dupla, um pouco de teatro no final, não contribuiu tanto assim. They chose to add a added element of bare hand versus bare hand at the end, but really, in my opinion, it didn't add to the routine, and it might have actually, in my opinion, taken away from it. O Alan achou que o fato de eles terem largado as armas e terem tentado de fazer a segunda parte com as mãos livres não ajudou tanto nessa dupla, porque eles estavam indo muito bem com as armas. As they await their score. This can be extremely dangerous. We can see that light. It can. It is all practice. You do have practice, and they should be learning the proper way to apply the weapons and to react to it. That it is choreographed. So, like how you like a helmet? No, not really. During there is a guy who during is attack, like trying to poke your. But the proper way to practice and demonstrate it is it's a combination or a teamwork. So they do know what is expected and what is coming. Just like when you kind of injured me earlier, right? So it's a matter of reacting and making it look real and look good, but without really putting yourself in danger. So their final score is 9.11, good enough for second place. Segundo lugar até agora, eu perguntei pro Alan que, tô vendo que é bem perigoso aqui, né? O cara com a lança ali tentando acertar sua cabeça, se você dá um vacilo, a lança pega bem no teu olho, pode ser bem perigoso, mas ele falou que eles treinam para isso, é uma coreografia, um sabe que o movimento que o outro vai fazer, eles fazem isso repetidas vezes, principalmente prestando atenção, realmente se não vai causar nenhum dano para o atleta, então o nível de perigo de um machucar o outro é muito baixo. And this is our next team from Malaysia, and as well they have chosen to perform the spear versus bare hand. A equipe da Malásia agora um dos atletas está com a lança e o outro está com as mãos vazias. Nice combination there. Combinação muito legal. And really in choreography, we talk about you don't want to be sitting there waiting for your opponent to hit you or waiting to show a block. It has to be instantaneous and reactive in order to make it look proper. E ela falou que realmente nessa coreografia tem que ter um realismo muito grande. Você não quer estar sentado esperando ali o oponente tentar te atingir, né? Você tem que ser bem reativo no sentido de que vem um golpe e você tem que reagir para gerar o maior nível de realismo possível. Well done. That was Team Malaysia
Muito bom a equipe da Malásia. That was a nice scene. This is nice. Creative, right? Creative. A parte foi bem legal mesmo, criativa. Again, they have a lot of... Yes, and it is the Duilian, in my opinion, should be more utilized in the Wushu competition because it is exciting. It raises the level of competition to a much more difficult level, a higher standard. So, but definitely they do have to still develop and compose more criteria to judge the Duilian. Right now it is mainly based on the Group B score, but until they set a more tentative standard to it, it is too free. That you can have someone totally doing an entirely different routine, and it's very difficult to judge the different teams. In a sense, it's like a music festival. We have like someone playing reggae and then playing rock, and they're like, what would be my criteria? We're talking about different genres, completely different genres. Correct. But it is what it is right now, and it's very entertaining. One of my favorite parts of Wushu competition. Yeah, I'm really enjoying that too. Yeah. And next we move on to the girls' Duilian. There are 3 teams. Agora acabou então a parte dos... Actually, I believe 4 teams. 4 teams. Duilian, agora temos 4 equipes aí femininas fazendo essa parte de evento em duplas combinado. E o Alan comentou aqui que ele gostaria de ver mais esse tipo de divisão, o Duilian, de evento de duplas combinadas nas competições de Wushu, porque realmente o nível técnico Fora ele tem aí uma crítica que ele diz que ainda é muito livre a forma como os critérios são realizados. Vocês puderam observar que é basicamente feito em cima dos árbitros do grupo B que focam aí no desempenho geral. So this is a little different. This is team number 1 from the USA performing straight sword Duilian. So in this type of Duilian, it is not only about the fighting, it's choreography, and as well you'll see a synchronization between the straight swords. Interessante agora essa equipe feminina trabalhando com a espada. Aqui o foco é mais a sincronia do movimento entre as duas atletas do que uma luta em si. So you see all the motions are not necessarily in combat, but there's a component to this type of Duilian, which is how in sync they are with each other. Então, não necessariamente elas vão estar combatendo uma com a outra, mas o importante é que os movimentos de uma e da outra estejam em perfeita sincronia, em sintonia, quase como que no nado sincronizado. How long should it last? 1 minute? Approximately. I believe the minimum is 50 seconds for the Duilian. So really you can take it as long as a minute 20, or what you feel, but it is very tiring as well. So they have to know how to pace themselves and develop their routine. Geralmente o tempo de duração por volta de 1 minuto. Ele acredita que o mínimo de 50 segundos, mas pode ir até 1 minuto e 20 segundos, mas levando em consideração que é muito cansativo, muito extenuante, e geralmente a apresentação fica aí por volta de 1 minuto. The final score 8.80. Final score 8.8. As number 2, please enter the arena. And number 3, please prepare. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8. 2, 8.
Next we have Team Hong Kong performing the double broadsword versus the spear again. Temos a equipe de Hong Kong e as atletas estão aí com uma atleta com a faca nas duas mãos e a outra com a lança. Similar to their counterparts, and you'll see the main criteria for the deduction of the Duilian is where the athletes are hitting very far away from their opponent as a target, or they are missing deduction for. O Alan está falando que uma das possíveis deduções de pontos que pode acontecer nessa modalidade Their final score is 8.98. Tiveram 8.98 do adversário, e às vezes você dá um golpe e o adversário não defender, por exemplo, ou seja, tudo aquilo que vai tirar. So you see the difficulty is really being careful. Impressive to see how close that spear is to the other athletes' like face, and maybe hit her eye, and it can lose your sight. Definitely is possible. That's where the training and the technique, more importantly, is very important. Por isso que ele está falando que a técnica é muito importante, porque passa muito perto do rosto da atleta, realmente dá uma certa agonia. It's whether you trust your partner holding it or not. Eu perguntei para ele quem é que escolhe para ficar com a lança, quem vai ficar com as duas luzes. Ele falou que é uma questão de confiança do seu colega, quem confia mais no outro, né? First place. And the final team, this is the team from Iran. This is our final event here in Field of Play number 1. Última divisão aqui, última performance na arena número 1. You see the spear is quite farther away. Você pode ver que aí a lança estava um pouco longe do rosto da colega, da atleta. Talvez a redução por isso. This is nice. They changed the weapon. And that was Team Team Iran. Not so sure about the martial arts aspect, but I enjoy the acting. Falei pro Alan que não sei se a parte técnica, né, Wushu foi boa, mas eu gostei muito da parte teatral aí da equipe iraniana. Next on Sundown platform, Ali Muslim, Egypt. Category Junior Boys 70 kilos. So wait, their final score. That was the part final. And their final score, 8.68, which puts them into 4th place. So Team Ukraine places first, followed by... Olha aí, 8.68, coloquei a equipe em 4º lugar. Sorry, their final score, 9.07, which puts them into 2nd. So the Ukraine comes out in 1st place with 9.07. Iran, 2nd place, 9.07, my mistake.
And in third place, I believe it was the Hong Kong team. Let's check that. We have to double check that. 9.07 foi o resultado aí da equipe iraniana, atingindo o segundo lugar. And if our viewers can't see it, we can't see it. Exatamente. Se vocês não conseguem ver aí, porque o câmera está focando nos árbitros, a gente também não consegue dar o resultado final, porque a gente depende da imagem que está chegando para vocês, é a mesma que chega para a gente. But that concludes our women's Duilian, or fight choreography event. It was a pleasure to have you, have myself join you today, Felipe, for day number 3 in the World Junior Wushu Championships. Alan, muito obrigado também. O prazer foi meu de estar aqui com você, aprendendo tanto sobre esse mundo de Wushu, falar inglês. Alan, the pleasure was mine. It was an honor actually to be here with you, learning so much about Wushu and everything that involves this beautiful sport, and I hope to see you again very soon. Very well, and good luck in the rest of the event. Enjoy the Sanda competition, and again, please join us on YouTube stream the field of play number 3, which is the Sanda competition. The semifinals will be today, and as well, of course, the finals being tomorrow evening. So join us live on Wushu TV, streaming from YouTube. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim da transmissão, principalmente da competição de Taolu, mas a competição de Sanda ainda está acontecendo aí no nosso canal número 3. Por gentileza, vocês podem continuar assistindo aqui no canal do YouTube da Wushu TV. Estamos aqui na fase de quarta de final, e amanhã teremos a semifinal e a final do Sanda também. Vocês podem acompanhar aqui nos canais da Wushu TV. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde. That concludes our broadcast here on field number 1, and we congratulate all the athletes on their achievements here at the 7th World Wushu Championships, and as well we thank all the efforts of the officials, the judges, and on behalf of the IWF, to all of the volunteers that have worked so hard at this event. So please join us again until we see you next time. O Alan agradece a participação de todos os atletas e suas performances que foram incríveis, também dos árbitros que participaram e todo o esforço da equipe voluntária. Em nome da IWF, ele agradece a todos que tornaram possível esse evento de acontecer. Muito obrigado.